swam in Lake Baikal in the summertime and stood on the side of the lake in the freezing cold winter. Мне удалось искупаться в Байкале летом, а также мне удалось наступить на лед Байкала зимой. And I've been able to visit many CIS countries, including Kazakhstan, Uzbekistan, and others. Я побывал в таких странах, как Казахстан, Узбекистан до этого. And the one thing I love about Russia is the Georgian food. I love the bread and cheeses. Мне очень понравилась грузинская еда. Это было одно из самых вкусных блюд, которые я пробовал. So back in June of this year, I met and connected with Sergey for the very first time. Но возвращаясь немного назад, в июне прошлого года мне удалось познакомиться с Сергеем Сергеевичем. He told me about APL, a company he started 9 years ago, and talked to me about wanting to help launch it into the United States. И он помог мне нам запуститься в Соединенных Штатах Америки. That meeting was very telling for me. И эта встреча была очень значимой для меня. Sergey told me about his product line, about his compensation Сергей plan. Сергеевич поделился со мной, рассказал мне о продукте, о маркетинг-плане. But probably the most important thing that I took from that meeting was getting to know Sergey and his Но personality. самое важное, что я вынес для себя с этой встречи, это личное знакомство с Сергеем Сергеевичем, и я узнал об потрясающих возможностях. Over the years, I've gotten to know many owners of different network marketing companies. В течение многих лет мне удалось посотрудничать с большим количеством сетевых компаний. But Sergey was definitely different than just about any other owner or leader that I've ever met. Но он является исключительным лидером и единственный человек, с кем мне удалось познакомиться за это время, который произвел на меня такое впечатление. I agreed to come on board, and for the next couple of months, we gathered the marketing materials and started telling the story of APL in the United States. Мы начали готовить маркетинговый материал, переводить материалы. The results have been absolutely phenomenal. In the last 6 months, we have registered a lot of new ambassadors and customers into the company. И результаты были действительно потрясающими. Нам удалось связаться с большим количеством амбассадоров, которые являются посланниками компании, которые рассказывают о компании, и нам удалось привлечь их в нашу компанию. And I believe that Aplgo is in the position to set just about every single record in our industry. И я уверен, абсолютно уверен, что компания Aplgo может достичь самых высоких достижений и побить все рекорды в этой индустрии. A lot of people may ask, how do Americans build a business? Многие могут мне задать вопрос, как же строить бизнес в Соединенных Штатах Америки? There are a lot of similarities because, after all, it doesn't matter where you are in the world, people are people. На самом деле это не настолько важно, поскольку вы работаете с людьми. They have the same wants, needs, and И у desires. всех одинаковые мечты, желания. And they want opportunity. They want a way to provide for their И families. им нужна возможность, которую они могут предоставить своей семье. So before I actually get into my training, I want to thank Sergey and Olga and all of the leaders in APL who have worked so hard for so many years to enable us in the United States to have this И прежде чем opportunity. я начну, я бы хотел поблагодарить Сергея и Ольгу Куликовых за ту возможность, которую они предоставляют нам здесь, в Америке и по всему миру. A little bit about myself. I've been in network marketing for about 21 Немножко о years. себе. Я нахожусь в сетевом маркетинге почти 21 год. And during this time, I have been able to do a lot of different things within the И в industry. течение этих лет я прошел через многое в этой индустрии. Sometimes I get called to testify in court when big companies go into lawsuits with each И мне other. даже удалось поприсутствовать на некоторых судебных разбирательствах, когда компании доходили до судебных разбирательств.
I've been involved in developing many tools for network Мне удалось marketers. разработать большое количество инструментов для сетевых компаний. And I've helped create many different product lines for И different я принимал companies. участие в создании многих продуктовых линий для других компаний. I absolutely love the network marketing Мне industry. безумно нравится сетевой маркетинг. And I live with my family here in Salt Lake Я City, живу со Utah. своей семьей в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. You can see a picture of my family and my dog. His name is И вы Momo. можете на этом слайде видеть фотографию моей семьи и моей собаки. Ее зовут Момо. So a little bit more about what I've done. I've been able to travel in the last 20 years to almost every single market in И the world. за мои годы работы в сетевом маркетинге я посетил огромное количество стран и посетил огромное количество рынков. I worked for many years in Asia, the Latin markets, the United States, Я and Europe. работал в Азии, на латиноамериканских рынках, в Европе. And during this time, I've met so many great people who have helped me to grow my business and taught me many И за important это время things. я познакомился с большим количеством людей, которые привнесли свой вклад, оставили свой вклад в моей жизни и научили меня многому. So I'm going to share with you what I call the 4 pillars of И прямо success. сейчас я поделюсь с вами системой, которую я называю 4 столпа успеха. And my hope is that these 4 pillars will help you to understand and grow even a И я stronger верю, business. что эти 4 принципа помогут вам построить успешный, надежный бизнес. The first pillar is to prepare yourself for Первый success. принцип – это будьте готовы к успеху. This has to do with И mindset. это связано с вашими установками, с вашим мировоззрением. I found the most powerful tool that you can use to build your business isn't a new computer or И brochure. я на основе своего опыта прекрасно понимаю, что лучшим средством развития является ваш компьютер или брошюра. It's not a great video or even a great speech by Это your даже leaders. не видео или не разговор вашего партнера. The greatest tool that you have is your mind. Самый большой, самый лучший инструмент, который может быть у вас, это ваше мировоззрение. The brain is very, very И powerful. ваш мозг, ваш ум, он весьма силен. There are a lot of people who don't exercise their brains enough to be able to start and grow a Многие люди business. не прикладывают достаточного количества усилий для того, чтобы развивать свой мозг. I found that in life, people that come to me that want to start a business have developed a few characteristics that I'm going to Ко мне explain to you. подходили люди, которые развивали не совсем те характеристики для успешного бизнеса, и сейчас я немного расскажу вам об этом. So let's start with Давайте pillar начнем one. с первого принципа. The first thing you need to do is realize your value and your Прежде potential. всего, вам нужно определить вашу ценность и ваш потенциал. Everybody has the capacity to do У amazing каждого things. из вас есть способность достичь невероятных высот. But sometimes we're held back by our Но own иногда beliefs. нас сдерживают наши собственные ограничения. All of us have had a past and experienced У difficulties in всех у life. нас есть прошлое, и все мы проходили через определенные сложности. All of us have had bad experiences and troubles that have kept us from achieving some У of our нас у goals. каждого были собственные проблемы, которые сдерживали нас, не давали нам развиваться. In order to be successful, you must realize what your value is in helping other people and achieving a wonderful life. Но у всех и у каждого из нас есть ценность, которая может вам помочь достичь определенных высот. One of the most important things to do is to let go of И your самое fears. важное, что вам нужно сделать, это отказаться, отпустить ваш страх. There's a saying in the United States, fear is the В enemy. США есть поговорка, которая гласит, что страх – это ваш враг.
if you cannot step through fear, you will have a hard time Если вы не succeeding. переступите через свой страх, то вы не добьетесь успеха. So don't get stuck in Поэтому не fear. застревайте в своем страхе. The very first time I tried to call somebody on the phone to talk about my business, I was so very nervous and Когда fearful. раньше мне нужно было поднять трубку телефона и позвонить кому-то, поговорить в первый раз о моем бизнесе, я испытывал страх. I worried too much about what I would Я say. беспокоился о том, что же мне сказать. And I began to fidget on the phone and not make any Поэтому я sense. начинал бормотать, и мои фразы не имели никакого смысла. The good news is, the more calls that I made, the better I Но got. важное замечание, чем больше звонков я совершал, тем увереннее я становился. In a few weeks, I could not wait to make more telephone calls because I got И very good поэтому at по it. прошествии нескольких недель я не мог дождаться, когда же мне нужно будет кому-то позвонить, потому что я стал уверен в своих силах. I found my way Я to success. почувствовал, я нашел тот путь к успеху. Don't let bad experiences in your past Не hold you back. позволяйте негативному опыту сдерживать вас. If you've made mistakes, forgive yourself and move Если вы forward. совершаете ошибки, примите это, простите себя за это и двигайтесь вперед. You must begin to have a belief in У вас- yourself, and you must be able to commit to be better, to У вас trying должна harder. быть уверенность в себе. Вы должны прикладывать усилия для того, чтобы становиться лучше. One very important thing that I do every day is I set Одна goals. из важных вещей, которую я делаю каждый день, я ставлю цели. I write down 5 things that I want to Я записываю accomplish. 5 целей, которых я хочу достичь. I go over them Я early in the morning, просматриваю их утром. and I check my list off И throughout the я day. поглядываю на свой список в течение дня. Every one of my goals are important because it leads me in the direction И of каждая success. из целей важна, потому что каждая из них ведет меня к успеху. Even small goals have a lot of power Даже in them. небольшие цели сильны. Whether it's calling somebody about your business or sharing your product Вне testimonial. зависимости от того, нужно ли мне позвонить кому-то, либо рассказать о результатах по продукту. And over a period of time, all of these goals add up and give you great И по results. течении времени эти цели достигаются или накапливаются, и вы видите результат. The next thing is to be coachable. Следующий пункт в этом принципе – быть обучаемым. This means that when you get into the business, be able to listen to your leaders and what И это works. значит, что когда вы вступаете в бизнес, будьте готовы слушать и слышать людей. Many years ago, one of my mentors said, Kauri, you can do what you want to do, or you can do what actually works. Как-то несколько лет назад один из моих менторов сказал: Каури, ты можешь делать, что нужно, либо делать то, что приведет тебя к успеху. So I learned to put my own ideas aside sometimes to learn from the experience of other Поэтому people. иногда я откладываю собственные идеи в сторону и прислушиваюсь к тому, что действительно работает. APL Go and APL has many В great APL leaders. большое количество потрясающих лидеров. I got to visit Maya in New В York прошлом году last мне year, удалось поехать в Нью-Йорк, встретиться с Майей. and I watched her lead her И team. я видел, как работает ее команда. Next is to surround yourself with positive Следующий people. пункт – это окружить себя позитивно настроенными людьми. It's very hard to succeed when you're around negative Очень people. сложно добиться успеха, если вас окружают люди с негативным настроем. There's a Japanese saying, you will know a person by the friends he А keeps. в Японии есть поговорка, которая гласит, что узнать человека вы можете по его окружению. Surrounding yourself with positive people gives you energy and power in your Окружая life. себя позитивно заряженными людьми, вы даете себе силу
и возможность преуспеть. Next, read good Следующий books. пункт. Читайте правильные, хорошие книги. There's a saying we like to use. Leaders are readers. Есть одна пословица, которую мы любим использовать. Лидеры – это те, кто читают. If I can read one good book, business book a month, in a matter of a year, I will have attained much knowledge that I can use for myself and help other Если people мы with. будем читать по одной книге в месяц, бизнес-книги, то к концу года мы накопим большое количество знаний, которые помогут нам в развитии. And finally, don't be afraid to fail. Don't be afraid to И, make конечно mistakes. же, не бойтесь проживать неудачу, не бойтесь совершать ошибки. If you make mistakes in your business, forgive yourself and Если вы move on. совершаете ошибку в бизнесе, простите себя и двигайтесь дальше. I want to tell you about one of my favorite stories about a person who believed in Я бы хотела himself. поделиться с вами историей о человеке, который верил в себя. In 1983, Australia held a race called the Ultra В Marathon. 1983 году в Австралии проводился ультрамарафон. This is an 875-kilometer race that takes 5 or 6 days А to run. марафон заключался в 75 километрах, и пройти его занимало около 5 дней. At the beginning of the event, 61-year-old Cliff Young showed up at the starter's И в начале table. марафона появился 61-летний Клифф. Unlike all the other runners, he had on work boots and И в overalls. отличие от остальных участников марафона, на нем были рабочие сапоги. The people and the media thought it was a joke. They thought he was just there for Люди attention. думали, что это шутка, что этот человек присутствует на марафоне просто для развлечения. They tried to talk him out of Они running the пытались race. отговорить его принимать участие в соревновании. But when the gun went off, Cliff began to Но когда run. прозвучал выстрел, Клифф начал бежать. He didn't run like the other runners. It wasn't beautiful. He ran with this awkward, gaping Он не run. бежал так, как это делают профессиональные спортсмены. Он бежал с собственной скоростью, немножко смешноватым образом. Nobody thought they'd see him after day Но one. никто не думал, что увидит его после первого дня марафона. The next day, when the camera crew got there and began to show the leaders, they were shocked that Cliff was still in Но the когда на race. следующий день репортеры приехали на место и начали снимать соревнования, они были шокированы, что Клифф был до сих пор на марафоне. And Cliff did one thing that nobody И else Клифф did. сделал одну вещь, которую не сделал ни один другой человек. While others would rest through the night, Cliff ran through the Когда night остальные without resting. участники марафона спали ночью, Клифф продолжал бежать. By the second day, Cliff took the И к lead. концу второго дня Клифф вырвался вперед. And as the story goes, he won the race after running for 5 И straight days. по истечению марафона он выиграл его, потому что он пробежал 5 дней. When they asked Cliff in the interview after the race how he did it, here's what he После said. марафона, когда в интервью ему задали вопрос, как же он это сделал, вот что он ответил. He said he grew up on a farm, a 2,000-acre farm with Он sheep. рассказал, что он вырос на ферме с овцами. They didn't have a car or a motorcycle, so he would have to run across the farm, which took him И days. он поделился тем, что на их ферме не было ни велосипеда, ни машины, поэтому ему приходилось бегать через всю ферму. And having run all of his years got him in really good shape to И run the поэтому по race. истечении годов, когда ему приходилось бегать, он оставался в отличной форме. And even though people doubted Cliff, he didn't doubt Даже himself. если все сомневались в Клиффе, он не сомневался в себе.
because he believed in himself. He was positive and believed he could run and win the Потому что race. он верил в себя, он был позитивно настроен, и он знал, что он может выиграть марафон. Cliff changed the way the races are won. И Клифф изменил тот подход к марафонам, когда победить может любой человек. Runners today don't sleep anymore during the race. They run at a slower pace, but they run all the way После through the этого night. марафона бегуны не спят по ночам. Они медленной скоростью, но продвигаются вперед. So this is a great example of somebody who prepared И himself. это потрясающий пример того, как человек может подготовить себя. And if you could prepare yourself to succeed in the business by doing what I shared with you, I believe you will have much И я success. верю, если вы можете подготовить себя таким способом, о котором я сейчас рассказываю, вы придете к успеху в бизнесе. Okay, we're off to pillar Теперь мы number 2. переходим к принципу номер 2. I'm going to start this with a Я начну story. с небольшой истории. All of us have seen help wanted ads in the Каждый из нас newspaper. видел сообщения в газете, когда требовалась помощь. Most people trade their time for money. Многие люди обучались для зарабатывания денег. There's nothing И wrong с with этим нет this. ничего зазорного, в этом нет ничего неправильного. But if you want to succeed in life, you must learn the power of duplication Но and если вы leverage. хотите преуспеть в жизни, вам нужно научиться принципу дублицирования. Many years ago, I got a call from a very good friend of Несколько mine. лет назад мне позвонил мой хороший друг. He said he was going to a job interview with a whole group of people to be interviewed Он at once. поделился со мной, что его пригласили на интервью, в котором будут принимать участие большое количество людей. He didn't want to go by himself, so he asked me if I would go И with он не him. хотел ехать на это собеседование один, поэтому он попросил меня сопроводить его. I agreed, so I put on a nice suit and I went to the event, and there were over 200 people dressed really nicely at the group Я interview. согласился поддержать его, поэтому надел свой костюм и поехал вместе с ним. И в месте, где проводилось интервью, присутствовало более 200 человек, и каждый из них был хорошо одет. When the meeting started, the president of the company stood up, and the first thing he said when he looked at all of us was, "Don't worry, this is not a network marketing И когда company." началась встреча, человек, организовывавший ее, встал, посмотрел на всех присутствующих и сказал: не беспокойтесь, это не встреча сетевой компании. He then asked the whole group 2 И questions. после этого он задал всего 2 вопроса группе. Question number 1. How many of you have read a good business book this Первый month? вопрос. Сколько людей из вас прочитали хотя бы одну бизнес-книгу в этом месяце? I was one of a handful of people who raised Я my был одним hand. из тех людей, кто поднял руку. Then he asked us all to И stand up. тогда он попросил нас встать. 200 well-dressed people standing up at a group interview. Почти 200 человек встали на групповой встрече. He then asked us the И second тогда question. он задал нам второй вопрос. How many of you have a residual income or an income that comes every single month whether you actually work or У not? кого из вас есть доход, который вы получаете стабильно каждый месяц, вне зависимости от того, работаете вы или нет? About half of the room sat down because they did not have a residual income. Примерно половина людей села обратно, поскольку у них не было этого пассивного дохода. He then asked, how many of you are making over $1,000 a month in residual income? Please remain Тогда он задал standing. еще один вопрос. Сколько из вас, оставшихся стоять, зарабатывают более $1000? Останьтесь, пожалуйста. And there are only about 30 of us still И standing. стоящих осталось около 30 человек. He
He then asked, how many of you are making over 5,000 US a month remain standing? Пожалуйста, останьтесь на ногах те, кто зарабатывает более $5000 в месяц. There were only 3 of us И at в this этот point. момент остались стоять всего 3 человека. Then he asked, how many of you are making over 15,000 US a month И тогда remain он задал standing? снова вопрос. Кто из вас зарабатывает более $15 000? And because I had built my own business from home, I was the only one remaining И standing at this поскольку в time. тот момент я строил свой бизнес удаленно из дома, я остался единственным стоящим человеком. So the president looks at me in front of all these people and he asked me, what do you Поэтому do? президент этой встречи посмотрел на меня, увидел, что я остался единственным стоящим человеком и задал мне вопрос, чем же я занимаюсь? And I told him, I do И я network ответил, что marketing. я занимаюсь сетевым маркетингом. He was very quiet after После that моего response. ответа он помолчал. But my point is that network marketing can provide you with the secrets of the wealthy if you understand И duplication and сетевой leverage. маркетинг может дать вам это богатство, если вы понимаете принципы дублицирования. This type of income is known as the king of И incomes. такой вид дохода известен как король доходов. Now there are 3 И classes of есть 3 incomes. вида доходов. One, like the brain surgeon, has a very high income, but he has no time Например, freedom. первый вид доходов, связанный с умственной деятельностью, например, как нейрохирурги, которые имеют высокий доход, финансовую независимость, но не имеют свободного времени. The average working class people don't have time freedom or А financial второй freedom. вид дохода – это средний рабочий класс, у которых нет времени и нет финансовой независимости. And people with low-paying jobs, they may have time freedom, but they have no И financial третий вид freedom. дохода – это люди с низкооплачивааемыми работами, у которых нет ни финансовой свободы, но есть время. I want to talk about duplication and how it И happens. вот принцип дубликации, который происходит следующим образом. The idea is, if I was a brain surgeon and I made a lot of Он money, заключается в следующем. Если бы я был нейрохирургом, and I could create a robot that looked just like me to go to если work for бы me я every мог day, создать робота, похожего на меня, который бы ходил каждый день за меня на работу, I could then make a lot of money and в have таком time freedom. случае у меня бы было большое количество денег и больше свободного времени. But unfortunately, Но, this к is not how it сожалению, это works. так не работает. There are no robots, so we have to learn Роботов duplication. таких нет, поэтому нам нужно обучаться дублицированию. So duplication happens in this example if I enroll Anna into И my business. дубликация работает Have I следующим created образом. duplication? Если бы я пригласил Анну и обучил ее бизнесу, I have not created duplication until Anna но enrolls Victor. это не является дубликацией до тех пор, пока Анна не обучится самостоятельно и не пригласит Виктора. Once Victor is up running the business and growing his business, I then created И true как только duplication. Виктор, приглашенный Анной, начнет самостоятельно строить бизнес, растить команду, вот здесь и происходит дублицирование. This is the reason why it is so important to И train это people. одна из главных причин, по которой необходимо обучать людей. Leverage happens when I can enroll 5 Annas and they each enroll И 5 подъем Victors. происходит в тот момент, когда я приглашаю 5 Анн, а она, в свою очередь, приглашает 5 Викторов. Leverage allows me to include the efforts of other people to help grow my И wealth. этот подъем позволяет расти, расширяться и создавать объем.
One of the best examples I can think of is the И Coke один из machine. лучших примеров, который я могу привести, это автомат с Кока-Колой. If you owned a Coke machine and put it in a Если у вас university, есть автомат с газированными напитками, и вы ставите его, к примеру, в университете, even if you're sleeping at night, people are buying Coke and you are даже making если вы money. спите по ночам, автомат с Кока-Колой продает людям напитки. What if you had 3 Coke machines in different Что если бы у вас universities? было 3 разных автомата с газированными напитками в 3 разных университетах? And every time people were purchasing Cokes, И you were каждый making раз, money. когда люди бы покупали напиток, вы бы зарабатывали с этого. This is a simple Это example of самый leverage. простой пример дубликации. You can think of Victor as if he was a Вы Coke можете machine. представить, что Виктор – это автомат с напитками. The more Victors you enroll, the more Coke machines you have out that you can make money Чем on for your больше business. Викторов у вас есть, это значит, тем больше у вас автоматов с напитками. Over a period of time, as you have more and more Coke machines all Чем around the больше world, у вас автоматов с напитками по всему миру, people are buying Coke and buying sodas and drinking them, you are making money тем while you are больше людей sleeping. покупают напитки в вашем автомате, тем больше денег вы зарабатываете. This principle of leverage is how the wealthy И это make their money. принцип того, как богатство создает себя. It allows you a high income И and это time freedom. позволяет вам иметь высокий уровень дохода и сохранять при этом свободное время. In APL Go, we have a wonderful В opportunity. Aplgo у нас есть потрясающая возможность. We enroll distributors and Мы members on our приглашаем teams. дистрибьюторов и членов команды. We can enroll them in many, Мы many можем different countries. подписывать, приглашать их в большом количестве стран. And as we help them grow their И businesses, по мере того, как растет их бизнес, our businesses can become very, наш very big. бизнес может стать невероятно большим. I want to share with you an example called the Я power бы хотел of one. поделиться с вами примером, который называется «Сила одного». In this example, we are going to assume that every single month I can bring one person И into этот my пример business. говорит о том, что я могу привлекать в бизнес каждый месяц по одному человеку. So let's see what happens during one Давайте year period посмотрим, of что time. произойдет через 12 месяцев. On month 1, I bring in one person to my business. В первый месяц я приглашаю одного человека в бизнес. So at the end of month 1, I have 2 people in my business, including me. И к концу месяца в моем бизнесе уже есть 2 человека, включая меня. On month 2, my 2 people bring in 2 new people, and I have 4 people in my За второй business. месяц каждый мой приглашенный приглашает по одному человеку. Это уже 2. И к концу месяца нас становится 4. On month 3, my 4 people bring in 4 people. Now I have 8 В people третий in my месяц business. каждый из 4 моих приглашенных приглашает 4 собственных. И к концу месяца нас уже 8. Now look at month 6. I have 64 people in Посмотрите my на business. 6-й месяц. В моей команде уже 64 человека. This by one И getting это one. называется принцип 1 к 1. 64 is pretty good, but not really exciting, but 64 pretty не good. так уж и плохо, не волнительно, но в целом неплохо. Now look at А month теперь 12. посмотрите на месяц номер 12. One who gets one, 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 12 times, 4,096 people К by концу month 12. 12 месяца каждый единично приглашенный, один пригласил одного и так далее. К концу 12 месяца в вашей команде будет 4096 человек.
Imagine 4,096 Coke machines that you own Только all over the представьте, world. 4096 автоматов с напитками по всему миру. Or 4,096 victors, people that join your Или business on your team. 4096 человек, 4096 викторов по всему миру, которые приносят вам деньги. This explains the necessity for a good system to bring И people это into your говорит о business. необходимости системы для построения и развития вашего бизнеса. So if you ever feel overwhelmed about your Поэтому, business, если вы взволнованы своим бизнесом, just focus on bringing in one person a month and teaching your team to do the same. сфокусируйтесь на привлечении одного человека в вашу команду и научите своих людей делать то же самое. Now I'm going to share with you a The quick direct video selling that we industry did. is a Sergey and fast-growing Olga and did for the exciting US. way I to hope you promote enjoy it. products directly from the manufacturer to the consumer, without the overhead of a retail facility. It has a broad and diverse appeal in the U.S. According to the Direct Selling Association, 77% of Americans are interested in flexible, entrepreneurial, income-earning opportunities. U.S. consumers continue to remain positive about direct selling, with the perceptions toward it remaining stable at about 80% over the past 10 years. The health and wellness company APL is now launching their marketing subsidiary Aplgo in the US. They are a direct selling company/manufacturer that has accomplished global success in this thriving industry. And best of all, you are learning about APL at the right time. They are looking for associates who would like to join the community to share the good news about APL products and earn part-time or even full-time income. Their unique products are backed by and purchased from leading European scientists. These scientists specialize in the development of innovations and technologies in the field of highly concentrated and fast-acting products, which are made from whole food, natural fruit, berries, and plants. APL's one-of-a-kind products taste great. They're designed to support a healthy diet and exercise while delivering fast-acting phytonutrients to the cells of your body in the form of convenient lozenge drops. Accumulate SA is an advanced power accumulation technology that conserves essential nutrients and sustains phytonutrients. This technology utilizes the essential properties of plant cell particles that provide the instructions for new cell and energy production. These botanical particles are active and 100% absorbable, so each drop supports intracellular activities. The direct selling industry is a fast-growing and exciting way to promote product. У меня включено. Okay, we're back. I hope you enjoyed that video. It's one of my favorite videos because И it мы just снова с launch вами. of our product. Это один из любимых моих роликов. Я надеюсь, он вам также понравился. So I'm really excited to share with you the next И я portion, бы pillar number хотел 3. продолжить наш разговор, поделиться с вами третьим принципом, третьим столпом успеха. I'm going to share with you my passion of why I believe APL and Aplgo will be the next Я biggest бы хотел company поделиться in с network вами своей marketing. страстью, почему я уверен и знаю, что Aplgo будет великолепной, мощной компанией. I'm going to start with our wonderful И product line я of the начну APL с drops. нашей потрясающей линейки продуктов, леденцов. What I love about this is it is a brand new И прежде category, всего я начну never с того, been что in the это market before, first to market. первопроходец на рынке. Раньше не было ничего подобного. Это новая категория продукта. И это значит, This что мы means that we're делимся telling a brand new совершенно story новой that people haven't heard историей, before. которую раньше никто не слышал. А сколько How many историй вы people do знаете you о know людях, who are которые tired of pills and делились capsules? капсулами, таблетками? The
amazing accumulate SA technology allows a very potent APL, drop in a very, very small Accumulate dose. создают потрясающе насыщенный леденец. Our product line is extremely versatile, meaning we can add new products that are the same yet different. Новое, чего еще не было. And I love the fact that I can carry these products in my pocket and share it with coworkers and friends. И делиться им с нашими друзьями и сотрудниками. When I first tasted them, I was worried because they tasted so good. Потому что они действительно вкусные. I said to myself, how can these work? They taste too good. They taste like candy. Настолько вкусные, на вкус как леденцы, как карамель, как конфеты. But over the last few months, we have collected hundreds or perhaps thousands of testimonials about this product. Около 1000 результатов по нашим леденцам. I believe that the product is one of the most important components of any single business. Это один из важнейших элементов ведения бизнеса. И нам безумно повезло, что в нашей продуктовой линейке есть такой продукт. Пункт номер 2. То, что мы имеем свое собственное производство. This is huge because a lot of companies are having problems because of COVID getting products. Имеют проблемы из-за COVID при поставке продуктов. Our products come within a week or two, so they're very fast because we own the manufacturing facility, and I'm so glad that Sergey made the investment. И я так рад, что Сергей произвел это, открыл собственное производство, вложился в это, потому что это действительно важно. Сертификация нашего продукта потрясающая. Халяль, кошер, ISO Halal, kosher, ISO certified. И sometimes we might think that all companies have these. That is not the case. Aplgo is the first company that I've seen in 20 years that has all of these certificates. У которой есть все эти сертификаты. И пункт номер 3, то, что наш продукт, цена нашего продукта очень полезна для мировой экономики. Research shows us that $500 will supply 80% of the households around the world with sufficient income. Могут обеспечить около 80% населения необходимыми продуктами. If you're going to grow a global business, you have to have products that people can afford everywhere. Вам нужно иметь продукт, который могут позволить себе многие. Not only are our products affordable, but people can replace other things they're buying with our products. Нам и заменяет большое количество продуктов. This means we can build in virtually every market in the world because we do not have a high cost of products. Цена продукта не большая. Number 4, our compensation plan is very, very powerful. When I began working my business, I noticed that on the third week,
My И income когда я was начал 4 работать times по as прошествии нескольких bigger недель, than I я thought it would увидел, be. что мой заработок в 4 раза больше, чем я мог ожидать. И нам We are действительно very очень lucky сильно to have повезло, such a что наш high-paying маркетинг compensation платит plan. такие большие деньги. On the left in С blue левой is a стороны вы report видите done by скрин Business с for Home about our бизнес-портала Business compensation for plan. Home, который говорит и приводит статистику нашей компании. It shows that 63 cents И на of этом every скрине вы US можете dollar видеть, что is paid out 63 back to the цента с одного distributors. доллара выплачиваются обратно дистрибьютору. The average В company среднем pays out компании about 40 платят около cents. 40 We pay центов out с одного 63 доллара. cents. Наша компания платит 63 цента с одного доллара. I love the fact that we И can мне grow нравится as тот many факт, legs что мы as we можем want to within the открывать group structure. столько ног, сколько нам необходимо в структуре. И это This has the имеет potential for огромный huge, потенциал для life-changing развития. income. Number 5, Пункт APL номер Go has 5. the У APL resources есть and will все to expand ресурсы для globally. того, чтобы развиваться по всему миру. Sergey, when I В spoke to июне him прошлого back года, in когда я June, told me встречался с about Сергеем his Сергеевичем, dream. он поделился со мной своей мечтой. И его мечта заключается не в том, His dream чтобы was быть not to be a средней small маленькой company. компанией. Его мечта His заключается в dream том, was to чтобы expand his company расширить свою all over the компанию, world. открыться во всем мире. And today, Sergey is working very hard И to именно expand more сегодня markets он into APL расширяется so на we все can build рынки для all того, around the world. чтобы APL присутствовала как можно в большем количестве стран. И я очень жду And I look новых forward to the new объявлений announcements об about открытии new новых markets. рынков. Пункт номер 6. У нас Number 6, прекрасные we have great лидеры field в компании. leadership. Вот несколько американских лидеров вы можете видеть на Here are a слайде. few of the American leaders. И я надеюсь, one day I что hope that we can однажды meet мы all сможем the leaders in познакомиться с Europe as нашими well. европейскими лидерами. И Good хорошие leaders promote лидеры growth in the растят business большие and the команды, company. промоутируют свою компанию. Number 7, and Пункт this номер is the 7. most Он important самый важный concept для of any single концепта company. любой компании. У вас обязательно должно быть You have to have потрясающее good ownership. руководство. The thing I love Одна about из Sergey and тех Olga is вещей, that they которые мне used to be очень нравятся в distributors. Сергее и Ольге Куликовых, то, что они в свое время также были дистрибьюторами. So they know what it's Это like to говорит о pick том, up что the они phone, call знают, people, and насколько talk to важен people and to звонок, build the насколько business. важны разговоры с людьми. И мне нравится I тот love the факт, fact что that Sergey Сергей is the Сергеевич sole единственный owner of владелец APL. компании. И это значит, что у него This нет means he инвесторов, doesn't have которые investors диктовали telling him свои what to do. условия. И это значит, что он принимает It means he единственно can make the right правильное decisions решение for для the company. компании. И мне также очень Also, нравится то, что I love the Сергей fact that Сергеевич Sergey очень is молод. very young. Я думаю, что ему I think he turns исполняется 34 in 34 в January этом this month. году.
That gives him at least 30 or 40 more years in the company, running it. Успешного ведения компании. This means the business you build today, you can pass on to your children tomorrow. Своим детям. While other companies change their comp plans and change ownership, Aplgo will continue in a straight line forward. И это влияет довольно сильно на развитие бизнеса. So the right owner is to me the most important thing, and we have, in my opinion, the best owner in the whole entire industry. Руководитель в нашей компании ведет нас к успеху. Первый раз, когда я познакомился с Сергеем First time I Сергеевичем, он met Sergey, пригласил he нас took us на out to ужин. dinner. And we saw Мы his увидели, heart. We насколько saw how он much he открыт, cared about насколько us and wanted большое us его to сердце и succeed. насколько он заботится о каждом из своих партнеров. И это располагает makes us нас want для to work того, harder чтобы расти, to help grow the company развивать and the наш business. бизнес, сделать его еще больше. And I'm very grateful for И я Olga and благодарен her Ольге marketing. за She весь does маркетинговый amazing, инструмент, beautiful который она products. готовит для нас. Finally, I want to say И thank you также я to бы хотела Felix, поблагодарить Феликса, our нашего director of operations in the операционного US. директора в Соединенных Штатах Америки. Felix does most of the translating like Anna is doing for us right для now. нас, так же, как и Анна сейчас это делает. И это очень утомительно. And it's very exhausting. Everything's good, thank you. Все хорошо. Anna, how are Спасибо you всем doing right большое. now, okay? Okay. And then Nancy, И who я также хотела really helped get the US on the поблагодарить map. Нэнси, I want которая to thank her помогает as нам в well. развитии бизнеса в Соединенных Штатах Америки. И прежде чем мы закончим, This я бы brings me to хотела my last рассказать pillar о before we принципе close номер up. 4 построения удачного бизнеса. The Это secrets to секреты growing a very построения big and вашего successful крупного, business with масштабного Aplgo. бизнеса с Aplgo. You Вы will можете notice заметить, that что это these те are же the same самые secrets that I принципы, shared о with the которых first я pillar. рассказывал в начале вебинара. Поэтому, возможно, вы уже их знаете. So you actually already know these. И я бы хотел добавить 3 пункта. There are 3 things I want to add. Никогда не сдавайтесь, никогда не Never складывайте quit, never руки, give up. никогда не бойтесь Don't провала. ever be afraid of failing. И номер 3, выучите, And the third one is познайте to learn a систему, simple изучите system. ее. In В the Соединенных US, Штатах we use Америки мы social используем media to силу share our социальных сетей, testimonials чтобы about our рассказывать о products. результатах. We build a Facebook group page, У нас and есть all we группа do is share Facebook, product testimonials about each of the в которой products. мы делимся результатами по применению нашего продукта. Then everyone invites their prospects to go to the page И to look каждый at партнер all of the приглашает своего testimonials. потенциального партнера в эту группу, чтобы он мог удивиться собственными глазами, какие результаты получают люди. И This это allows us позволяет to work as a работать нам team. как команда. Once our prospects go and see the И testimonials, как только we наши invite them to try потенциальные the партнеры products. видят действительные, настоящие результаты, мы угощаем их продуктом. After they try the product, И как только они попробуют наш продукт, мы приглашаем их стать нашим покупателем или стать нашим партнером.
Я приглашаю их connect на them одну to из a наших Zoom presentation встреч or или to на one of my участие leaders. с одним из моих лидеров. Такое действие позволяет им Which allows them вступить to в sign up. компанию. И Then they далее они invite their приглашают friends своих to the людей на Facebook page страницу to learn more Facebook, about our чтобы они products. узнали больше о нашем продукте. Это простая система, This simple практически system то же is самое, like как вы washing your моете hair. свою голову. Помойте, сполосните, повторите. Wash, rinse, repeat. Поделитесь, обучите, подпишите. Share, educate, sign up. Это действительно так просто. It really is that simple. И я бы хотел завершить I'm going to close by telling данный you a брифинг, story about my рассказав friend Dennis. историю моего друга Денниса. Здесь вы видите его сидящим на Dennis этом is слайде. pictured here sitting down. When Dennis was 21 Когда ему years был old, 21 he had no год, у money него не and he было had just денег, gotten он married. только что женился. Он He не didn't know знал, what to do with что же his делать life, со своей so жизнью, he got a поэтому job устроился working at работать в McDonald's. Макдональдс. In 6 months, Через Dennis was able to полгода become он the стал manager of менеджером, и McDonald's, он and he was very безумно proud about гордился that. этим. Но But he он still до сих couldn't пор pay не his мог, bills не имел because he was возможности trading оплачивать time свои for money. счета, потому что он зарабатывал, но не имел финансовой независимости. One day В while he один was из дней, working, he когда was он approached работал, by a young к нему person with a подошел nice молодой suit on. человек в хорошем костюме. He told Dennis that if he joined his company, Этот he'd человек be able to объяснил make a Деннису, lot of что money, если and он explained a присоединится к little его bit about how компании, it worked. он будет знать, как зарабатывать. И Деннис согласился, что Dennis ему agreed that пора he needed to make a вносить change in какие-то his life. изменения в свою жизнь. Поэтому он заплатил $50 So he paid the для того, чтобы $50 вступить в to sign up for компанию. the company. Two weeks later, when he saw his credit card bill, И it через was неделю, actually когда он посмотрел на выписку $500, со своего not банковского счета, он $50. увидел, что на нем лежат $500, не 50, которые он заплатил. И это This его upset немного Dennis very расстроило, much потому because что he у didn't него have до этого не было $500. $500. Поэтому он пошел So he went to the в офис business office потребовать to get свои his деньги money back. обратно. И он попал He в got офис, there когда while там they were doing a проходила presentation презентация about network сетевого marketing. маркетинга. And they told him to wait. He would have И to его wait until попросили after the подождать, meeting пока не to закончится talk to them презентация, about для getting того, his money чтобы back. вернуть ему его деньги. И This это forced Dennis заставило to sit Денниса quietly in the тихо corner посидеть and в watch the уголке, meeting. послушать презентацию. И он узнал о силе He learned about the дупликации. power of leverage and duplication. Он узнал, что нельзя никогда He learned сдаваться. never to give up in business. Он узнал, что нужно learned читать to read хорошую good books and литературу, think что нужно positive мыслить thoughts. позитивно. And he realized that maybe he could И он succeed понял, что if he для того, was to чтобы put the work преуспеть, in нужно and быть his mindset сосредоточенным to на do it. этом, думать об этом. И к концу At the end of презентации the он meeting, уже не Dennis did хотел not want забирать his свои $500 back. $500 обратно. И он решил попробовать себя в этом So he бизнесе. decided that he would try the business. Сегодня, после большого количества Today, неудач, after many failures,
Денис один из самых Dennis is one of the успешных most сетевиков во successful всем network мире. marketers in the world. Он построил He's большие built команды huge в США и organizations in the Азии. US and Asia. И я горд назвать его And I'm своим proud to say he is бизнес-партнером. one of my business partners. Если Денис смог это сделать, то и If вы Dennis can это do it, можете. so can you. Если Денис смог это сделать, значит и If ваши Dennis can друзья do it, могут so это can your сделать. friends. Я надеюсь, эта история вдохновит вас. I hope this story inspires you. У нас потрясающие We are in возможности a с wonderful APL Go. position with Aplgo. The question Вопрос не isn't стоит whether в том, Aplgo будет ли is going to be успешным successful or APL. Она not, уже because it is. успешна. The Вопрос к question вам, is, готовы are ли you вы going to be быть successful? успешными? What Что are вы you готовы willing для to этого do? сделать? Как по мере открытия новых As рынков, we open new global markets, you'll у have the вас будут opportunity to create потрясающие massive возможности leverage all развития, around the world through your дублицирования business. вашего бизнеса по всему миру. И когда вы выйдете на пенсию, а это And when случится, you retire, which you will, вы сможете передать свой бизнес you'll be своим able to детям. pass the business on to your children. Поскольку Сергей Сергеевич молод, Because Sergey is a young owner after all, и он очень хочет, чтобы вы преуспели. and he's very excited about your success. Я сам хочу, чтобы вы очень I'm преуспели. excited about your success. Спасибо, что провели это. Thank you for spending this last hour with me. I look forward to meeting you guys in the near future. В скором будущем мы с вами встретимся. So with that, I say goodbye, спасибо, И здесь я бы хотел попрощаться с вами. and look forward to seeing you. Thank you. И я жду, когда мы с вами встретимся. And I don't know if I'm closing the meeting or not, or Anna, is Sergey going to close the meeting? Я не уверен, стоит ли мне сейчас завершать, или мы прощаемся. Yes, Kauri, you can be closing. Okay, with that being said, I bid you all a wonderful new year, wishing you much success and good fortune this year. Я бы хотел поздравить вас с наступившим Новым годом. Хотел бы пожелать вам процветания и успеха. And I'm proud to talk to you not as an American, but as part of the Aplgo family. Но я говорю с вами сейчас не как американец, а как член семьи APL. So until next time, спасибо, goodbye. До скорых встреч, всего доброго. And thanks again, Anna, for interpreting for us today. Thank you, Kauri. Okay, Спасибо bye-bye. всем большое.